Привіт, мене звати Natyina і ласкаво просимо до нового відео Євробачення 2025. Ziferblat, Bird of Prey. Вау. Hostia. Encima. Oh. Honestly, I can't understand how he looks so calm, having sung such a great song with an amazing voice. I mean, I'm truly surprised. I mean, this is amazing. I really can't understand people who were saying on the internet that Ukraine has nothing to offer this year. Are you deaf? I mean, he has to be from another planet. Sometimes it reminds me of We Could Be the Same, and also I clearly see this song in a Japanese anime manga, like in the opening. I don't only love this song, I'm speechless. 9.75 out of 10. I love it so much, so much. I don't know what to say. I'm super surprised. Я не знаю. I don't know if this is going to increase or destroy my mental health. I love No Time to Cry, Honor, Bird of Prey, and I love Seal. Vale, ahora veamos quién ha ganado en Ucrania, que esto ya terminó hace tiempo. Me muero. 8 балів від членів журі отримує 8 points from the jury goes to Маша Кондратенко. 9 points Від журі 9 from the puntos. jury goes to Vampara. Ziferblat. 6 points Seguimos, 6 from puntos. Ukrainian viewers go to De los Отримує. ucranianos, Vampara. Go to. Маємо першу велику, мабуть, розбіжність із результатів And голосування. this will be the great difference with the jury. Хаят. ¡No! Tenemos a Masha, no pasa nada. Отримує. Go 8 to. puntos, Vampara. Знов співпало. Маша Кондратенко. Tío, So, no pasa nada, igual we have quedan Ziferblat buenos, no pasa and nada. Melody. Циферблат або молоді
Obviously, Представник Ziferblat. України, Європа. Sí, sí, son Молодí. buenísimos, sí. Wheels. Готові? Ahora, Are you los que ready? tienen 9 Cifre, puntos. ¿вы готовы? Pero vamos a analizar. Si le dan a Ziferblat 9 puntos, al otro le dan 10. Por lo tanto, gana Ziferblat. Pero si le dan 9 a Molody, tendrían 18, más el otro 19. Ya ganó Ziferblat. Ziferblat! 9 points to Vanessa. and 10 to Ziferblat. Hoy está And chula, we está have the chula. winner. Having said that, this was the video, this was the reaction. If you liked it, give it a like, and if you didn't, give it a like as well. Subscribe to my channel and activate the bell so that YouTube notifies you every time I upload a new video. Y duše tía cuyo por haber visto este vídeo. Hasta el final te mando un beso enorme, tremendo y gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, adiós, bye bye, ya lu plus te ve.